Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran wanda ni Awwal Salisu zan gabatar. Majalisar Zartarwa ta Jihar Kano ta amince da kashe sama da naira biliyan 19 domin aiwatar da muhimman ayyukan ci gaba a fannoni daban-daban na jihar. Kwamishinan yaɗa labarai na Jihar Kano Ibrahim Abdullahi Wayya ne ya bayyana hakan a yayin da yake zantawa da manema labarai a fadar gwamnati bayan kammala zaman majalisar. Abdullahi Mustapha na da ci gaban rahoton. Wannan shine taron Majalisar Zartarwar Jihar Kano na 33 tun kaddamar da ita a watan Yunin shekara ta 2023. Taron, wanda ya kasance ƙarƙashin jagorancin Gwamna Abba Kabir Yusuf, ya karɓa tare da dubawa da amince da buƙatu daga ma'aikatu da sassan gwamnati daban-daban. Daga ƙarshe, majalisar ta amince da kuɗi fiye da naira miliyan 19,000 domin ayyuka a ƙarƙashin ma'aikatun daban-daban. Mafi yawan abubuwan da aka amince din na muhimman fannoni da suka hada da ilimi da lafiya da ayyukan raya ƙasa da samar da ruwan sha da wutar lantarki da kuma gidaje. Majalisa ta ware kimanin kuɗi naira biliyan 3 da miliyan 338,290 da kuma naira 683 da kwabbai 52 domin ganin cewa an saka su a ayyuka daban-daban wanda za a gudanar domin tabbatar da cewa an samar da ruwan sha wadatacce a jihar Kano. Daga cikin muhimman manufofi da aka amince yayin taron har da gina gidaje 50-50 a yankunan ƙananan hukumomi 36 waɗanda ke wajen babban birnin jiha, da kuma mallakar mafi yawa daga cikin jarin kamfanin rarraba wutar lantarki na Kano. Kamar yadda Kwamishina Wayya ya bayyana, waɗannan shirye-shirye na da manufar magance ƙarancin gidaje da kuma inganta samar da wutar lantarki a jihar domin bunƙasa tattalin arziki mai ɗorewa. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta fara tattaunawa kan ƙudurorin da suka shafi gyaran dokar kotun shari'a ta Jihar Kano ta shekarar 2000 da kuma dokar kotun ɗaukaka ƙara ta shari'a. Wannan gyara, wanda mataimakin kakakin majalisar Muhammad Bello Butu ya gabatar, na da nufin inganta yadda kotunan shari'a ke gudanar da ayyukansu tare da ƙara tasirinsu. Samir Hamisu Shira na da ci gaban rahoton. An samar da ƙudurin dokar kotunan ɗaukaka ƙara na shari'ar musulunci kimanin shekaru 60 da suka gabata, yayin da aka zartar da ƙudurin dokar shari'ar musulunci ta jihar Kano a shekara ta 2000. Dukkan dokokin guda biyu sun ɗauki lokaci wanda suke buƙatar gyara. A wani cigaban kuma, majalisar a zamanta na ranar Litinin ta amince da ƙudurin samar da wata hanya da ta tashi daga tashar Kutuli zuwa Gulu a ƙaramar hukumar Rimin Gado. Har ila yau, majalisar ta amince da wani rahoto na haɗin gwiwa na kwamitin majalisar na kasafin kuɗi da ƙananan hukumomi akan gyaran kasafin kuɗin ƙananan hukumomi 44 da ke jihar nan. Daga majalisar dokoki ta jiha, Samira Hamisu Shira. Hukumar kula da kwalejojin ilimi ta ƙasa wato NCCE tare da haɗin gwiwar asusun tallafawa manyan makarantu sun shirya wani taron horarwa a Kano domin inganta hanyoyin koyar da darussan kasuwanci a kwalejojin ilimi. Wannan shiri na daga cikin ƙoƙarin da ake ci gaba da yi domin baiwa malamai horon da suka don su samu ƙwarewa ta musamman da za su yi amfani wajen koyar da ɗaliban da za su zama malamai masu fasaha a fannin kasuwanci a nan gaba. Amina Mahe na da cigaban rahoton. Taron mai taken sabon salon koyar da harkokin kasuwanci a kwalejin ilimi ya mayar da hankali ne kan inganta kwarewar malamai domin su rinka koyar da darussan abin da ya shafi kasuwanci. Idan yaro ya fita makaranta ba wai dole sai ya tsaya gwamnati ba shi aiki ba. Yana da certificate wanda yake zai je karanta aji. Sannan in ya gama aji zai je ya bude shagon shi ya koyar da ake yin sabulu, da ake yin carpentry. Za a horar da malamai kan yadda za su jagoranci ɗalibai da kyau ta yadda za su iya sana'o'i domin tabbatar da cewa ɗaliban sun koyi aikin hannu ba wai iya karatun boko ba. Ka yi karatu ba ma maganin NCE ba, ko digiri kai ko digirgir kai ka samu PhD ba lai ka samu abin yi ba, amma idan ka kokarin ka koyi sana'a ka alkinta wannan sana'ar to zai taimaka maka.
wannan shi yasa ita kanta gwamnatin tarayya da ƙarƙashin ma'aikatar tamu NCCE da kuma hukumar take tallafawa TETFund suka tsara wannan tsari. Wannan shiri zai sauya fasalin koyar da kasuwanci a kwalejin ilimi tare da samar da malamai waɗanda za su horar da ɗalibai su zama masu ƙirƙiro hanyoyin samun aiki ba masu jiran aikin gwamnati kawai ba. Amina Mahe a labaran NTA. Jami'ar Baba Ahmad ta cimma wani muhimmin mataki yayin gudanar da bikin yaye ɗalibai na farko inda aka yaye ɗalibai 177. Hawa Muktar Abdullahi ta rawaito cewa daga cikin waɗannan ɗalibai 22 sun samu digiri da karramawa ta first class, wanda hakan ke nuna babban nasara ga jami'ar da aka kafa ta a shekarar 2022. Taron ya ja hankalin manyan maki da dama ciki har da Farfesa Ruqayyat Ahmad Rufa'i, tsohuwar ministan ilimi, da kuma shugabannin jami'o'i da wakilai daga cibiyoyin ilimi na gaba da sakandare da jami'o'in kasar masu zaman kansu. Karancin wuraren karatu a jami'o'i ya sa na shigo don mu gyara mu ɗaukaka. Akwai fanni na doka na law da za mu fara, muna sa ran insha Allah shekara mai zuwa za mu faru wannan fanni. A yayin bikin, hukumar jami'ar ta karrama Ustaz Ahmad Sulaiman da digirin girmamawa saboda gudunmawar da yake bayarwa wajen ci gaban ilimi da al'umma. Gaskiya ina matukar farin ciki da jin gani wannan ranar da ya ce kowa ya zo, families da friends da kowa ya taya ni farin ciki. Alhamdulillah mun yi kokari, mun ya kokarin kuma Allah ya ba mu sa'a. A jawabinta na musamman, Farfesa Rufa'i ta jaddada muhimmancin jami'o'in Najeriya su karfafa alhakin aiki da kirkira a fannin ilimi. Ta bayyana cewa tsarin manyan makarantu ya kamata ya mai da hankali kan kirkira da tasirin al'umma maimakon yin gasa kawai. Shi ma da'an nan tare da shi ake hada da digiri din da aka samu. Taron kammala karatun ya zama sabon babi a tarihin jami'ar Baba Ahmed, yayin da take ci gaba da gina suna a fannin kwarewar ilimi da ladabi. Hawa Muktar Abdullahi a labaran NTA. Lokaci ne na alfahari da murna a jihar Kano, yayin da rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta karrama jami'anta 29 da sabon matsayi a bisa jajircewarsu, ladabi da kuma shekaru na hidima. Elizabeth Zila Lamido ta ba da rahoton cewa cikin waɗanda aka ɗaga matsayinsu har da jami'in hulɗa da jama'a na rundunar da kuma shugaban sashen 'yan sanda na Bombay. An gudanar da bikin karramawar ne domin ɗaukakawa da kuma sakawa jami'an da suka nuna bajinta a ayyukan rundunar bayan amincewar hukumar kula da ayyukan 'yan sanda bisa shawarar Sufeto Janar na 'yan sanda Kayode Adeolu Egbetokun. Dole su tashi tsaye kuma su tabbata abin da Allah ya ɗora musu kuma sun iya ɗauka. Daga cikin jami'an da aka ɗaukaka mukami, akwai 2 da aka ɗaga daga Chief Superintendent of Police zuwa Assistant Commissioner of Police, guda 21 daga Superintendent of Police zuwa Chief Superintendent of Police, sannan 6 daga Deputy Superintendent of Police zuwa Superintendent of Police. 'Yan uwa da abokan arziki sun halarta tare da taimakawa wajen sanya sabbin lambobin mukami ga 'yan uwansu, wanda ya ƙara wa bikin armashi da muhimmanci. Muna fata Ubangijin Allah ya ba su ikon yin aikinsu yadda ya kamata. Allah ya tsare su, ya ƙara raya mana rayuwa da albarka. Ba gudu ba ja da baya, in Allah ya so da za mu ci gaba da abin da ya kamata a yi. To insha Allah za ku ga sauye-sauye na aiki, za mu yi kokari mu ga cewa mun ci gaba da gudanar da aikin mu bisa kwarewa, kuma mun ƙara ƙaimi da ƙarfi a Canada. An kammala bikin da sabunta ƙudurin ƙarfafa harkokin tsaro da haɗa kai domin ci gaba da ƙoƙarin tabbatar da tsaro a Kano da ƙasa baki ɗaya. Elizabeth Lamido, labaran NTA. Ka kuma kan al'amuran wasanni tare da wakilinmu Murtala Abdullahi Hamza. Kasar India ta doke New Zealand domin samun gurbin shiga zagaye na kusa da na ƙarshe a gasar scorecard. Jack Morgan ya shirya komowa fagen wasa bayan hutu da ya je.
Ƙasar Saudi Arabia za ta karɓi bakuncin gasar tennis ta ATP na shekara ta 2028. An soke gasar PGA Tour ta shekara ta 2026 saboda rashin samun wurin gudanar da gasar. Masu kallon ya kaci abin da ya sauka kenan, amma kafin ban kwana sakon masana na wannan rana na cewa faɗar gaskiya na gina amana da mutunci. Gaskiya ita ce tushe na kyakkyawar halayya. Ta masu kallon ya kaci abin da ya sauka kenan, da wannan ni Awwal Salisu ke cewa Allah ya sada mu da alkhairinsa. You are watching the news on Nta Kano News. I am Amin Umar, and now the news. Kano State Executive Council has approved more than 19 billion naira for the execution of a number of development projects and services across various sectors. The State Commissioner for Information, Ibrahim Abdullahi Waya, disclosed this while briefing Government House correspondents on the outcome of the Council's recent meeting. Abdullahi Mustafa reports. This was the 33rd meeting of the Kano State Executive Council since its inauguration in June 2023. The session, presided over by Governor Bakabir Yusuf, considered and approved several memoranda submitted by various ministries, departments and agencies. At the end of deliberations, the Council approved more than 19 billion naira worth of projects and services across the MDAs. Most of the approvals were in the key sectors of education, health, infrastructure, water supply, power and housing. 2,633,028,973 naira 31 kobo for construction of Dambata Gwarabjawa Road in Dambata local government area. Among major policy decisions were the construction of 50 housing units across 36 local government areas and the acquisition of a majority stake in the Kano Electricity Distribution Company. As explained by Commissioner Waya, these initiatives are aimed at addressing housing deficit and improving electricity supply in the state to promote sustainable economic development. In Kano, Abdullahi Mustafa, Nta News. Now, Kano State House of Assembly has begun deliberations on the proposed amendments of the Kano State Sharia Court Law 2000 and the Sharia Court of Appeal Law. The proposed amendments, sponsored by Deputy Speaker Muhammad Bello Butubutu, aim to improve the efficiency and effectiveness of the Sharia court system. Samira Hamshra reports. The Kano State Sharia Court of Appeal Law was enacted over 60 years ago, making some parts of its provisions obsolete. Hence the need for the review. While the Kano State Sharia Law 2000 also has some gaps which needs to be addressed. Similarly, the amendment will also give room for alternative dispute resolution in marital issues, traditional titles and other trivial matters. Meanwhile, a motion has also been adopted during Monday's plenary for the construction of a road from Tashar Kutili to Gulu, Rimangado local government area. In another development, the House has also adopted a joint report from the Committees on Appropriations and Local Government on the amendment of the 44 Local Government Council Appropriation Law 2025. The Kano State House of Assembly, Samira Hamis Shara, NTA News.
Now, National Commission for Colleges of Education, in collaboration with the Tertiary Education Trust Fund, TET Fund, has organized a capacity building in Kano aimed at enhancing the delivery of entrepreneurship education in colleges of education. The initiative is part of ongoing efforts to equip lecturers with the necessary skills to effectively train future educators in entrepreneurship. Amina Mahe reports. With the theme New Entrepreneurship Pedagogy for Entrepreneurship Teacher Educators in College of Education, the workshop is designed to build the capacity of lecturers in delivering practical, innovative, and skill-based instruction. When we train our teachers, they will have the certificate of the NCE pedagogy in the classroom, and also skill for practice, for trace that they can teach our basic education students on how to be creative, so that they'll be able to eliminate poverty in Nigeria, create job for themselves, create job for others. Participants will be equipped with mentorship techniques and guidance on managing entrepreneurship centers to enhance hands-on learning experience for students. And also at the same time, they will go and do a step-down training to their students. So each and every student is expected at least to learn and to know skills of acquisitions in any of the skills that we have in the college. The initiative is expected to transform entrepreneurship teaching in colleges of education and help produce a new generation of teachers who can inspire students to become job creators rather than job seekers. In Kano, Amina Mahe, NTA News. Now, Baba Ahmad University has marked a major milestone during its inaugural convocation ceremony, where 177 students graduated. Hawa Mukhtar reports that 22 of the graduates earned first-class degree honors, a remarkable achievement for the institution founded in 2022. The event attracted several distinguished personalities, including Professor Ruqayyatu Ahmed Rufai, former Minister of Education, as well as vice chancellors and representatives from various tertiary institutions and private universities across the country. The mission is to continue establishing the best academic infrastructure. There hasn't been any strike, there hasn't been any stoppage from day one since we started. I think we've been operating up to this moment when the students are graduating. During the ceremony, the university management conferred an honorary doctorate award on Ustaz Ahmad Suleiman in recognition of his contributions to education and community development. I feel really happy. I feel like seeing my colleagues, my family, they all come for me. Like, I'm really happy. We've come a long way, and Alhamdulillah, Allah has helped us through all. In her keynote address, Professor Rufai emphasized the need for Nigerian universities to promote responsibility and innovation within the education sector. She noted that the nation's higher education system should focus more on creativity and social impact rather than mere competition. They should be good ambassadors of their alma mater. They have been trained not only in learning but in character. The convocation marks a new chapter in Baba Ahmed University's history as it continues to build a reputation for academic excellence and moral discipline. Hawa Mukhtar Abdullahi, NTA News. You are watching the news on Nta Kano. There will be more reports after this time out. Gajere, customer ID my show banana, one make you rush, make you have 15 elephant, 20 tortoise, 11 crocodile. Alaji, calm down. I go bring them. Don't, no worry, no worry. Bring 2 hand fan for me now. Bring me 2 bottles of kunu now. Gajere, Yusuf, worry man, my customer don't wait tire. I go bring them now. Call those people when the blue fire for me. All these plenty calls. Maybe you never finish the money, I go pay you on top credit. Yeah, me now go talk my style they use.
Free on Glow Talk Master. Talk for 6 minutes and get 6 minutes free. Plus 15 megabytes of data free. Simply dial *606#. New customers enjoy 1,000 naira for data plus 1,000 naira for voice. Free. Elephant. Let me add more. Glow Unlimited. Welcome back. This is Nta Kano News. And it was a remarkable moment of pride and celebration in Kano as the State Police Command decorated 29 officers with new ranks in recognition of their commitment, discipline, and years of service. Elizabeth Ila reports that among the newly promoted were the command's public relations officer and the divisional police officer of Bompai Division. The decoration ceremony, held to recognize and reward outstanding performance within the force, followed the approval of the Police Service Commission on the recommendation of the Inspector General of Police, Kayode Adeolu Egbetokun. Your promotion is not merely a reward for your past accomplishment, but also a call to greater responsibility and higher expectation. Among the officers elevated were 2 upgraded from Chief Superintendent of Police to Assistant Commissioner of Police, 21 promoted from Superintendent of Police to Chief Superintendent of Police, and 6 advanced from Deputy Superintendent of Police to Superintendent of Police. Family members joined in decorating their loved ones, adding a personal and emotional significance to the occasion. I hope he will continue on his infinite mercy to guide and safeguard them throughout their duty here and thereafter. In fact, I can't even express my my excitement. You will expect more achievement by God's grace. I happen to be one of the beneficiaries. Of course, we must reciprocate by improving in our service delivery and by ensuring that we continue to serve to the best of our ability in order to contribute our quota in protection of life and property. The ceremony concluded with a renewed commitment to strengthening security operations and fostering collaboration in the collective effort to ensure a safer Kano and Nigeria at large. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. And now to sports. India beat New Zealand to reach scorecard tournament semi-finals. Jack Morgan said for rugby return after break. Saudi Arabia to host 2028 ATP tennis tournament. The 2026 PGA Tour event cancelled due to lack of venue. And now the experts' advice for today says speaking the truth builds trust and integrity. Honesty remains the foundation of good character. And that was the news. Thank you for watching. I am Aminu Umar.